Thank you all for joining us in celebration of International Women's Day. Together, let us build a future where every woman is empowered, not just in words but in real, and where her contributions are celebrated and valued. Happy Women's Day to all. Thank you for the opportunity. Jai Hind. Thank you, ma'am. I now request Shri T. Jayaseelan, IDAS, Controller of Defence Accounts, Chennai, to kindly felicitate the women achievers on the dais for their exemplary performance in their respective fields by presenting them a shawl and Achievers Award. Ms. Swarnamukhi Raghupati, Chairman of Enixio Power Cooling Solutions India Private Limited, the founder and Director of BGR NDO Limited, founder of Swastika Foods LLP. Her strategic foresight and unwavering commitment to excellence have been instrumental in steering Enixio Power Cooling Solutions India Private Limited through dynamic market landscapes and positioning it as a formidable player in the global marketplace. Her leadership style, characterized by integrity, transparency, and a people-centric approach, has earned them the respect and admiration of colleagues and industry peers alike. I request CDA kindly honor Madam Swarnamukhi Raghupati, please. Now I request Controller of Defence Accounts to felicitate Madam Kavita Seraph, founder of Alphabet Internet School, with shawl and the Achievers Award, please. Yes. Rajayogini Dr. Brahmakumari Muttumani, an eminent spiritual guide, a great mentor to spiritual aspirants, and a powerful divine leader of Brahmakumaris. I request CDA sir to kindly honor Madam Rajayogini Dr. Brahmakumari Muttumani. Dr. Sheeja S. Varghese, MDS PhD, Registrar in Savita Institute of Medical, Savita Institute of Medical and Technical Sciences, Chennai, Professor, Department of Periodontics. I request CDA sir and Madam kindly felicitate Dr. Sheeja S. Varghese with award and shawl. Ms. Padma Venkataraman, social activist in social welfare program at national and international levels for over 40 years. I request CDA sir and ma'am kindly felicitate Ms. Padma Venkataraman with a shawl and an award.
Dr. S. Hema Malati MDS, co-founder and director of the Smile and Glow Dental Healthcare Private Limited and the co-founder and director of the Academy of Advanced Dentistry. I request CDS sir and ma'am to kindly felicitate Dr. S. Hema Malati MDS. Thank you, sir. Yes. Okay. Now, Controller of Defense Accounts and Madam CDA will join for a photograph session with women achievers, please. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Introduction of Women Achievers. May I have the privilege to introduce the most amazing Wonder Women on the dais on this special day of celebrating International Women's Day 2025. First, let me introduce Ms. Varmamukhi Raghupati. Ma'am is a seasoned business leader and visionary strategist, currently serving as the chairman of Enixio Power Cooling Solutions India Private Limited, a distinguished company renowned for its excellence in power cooling solutions. An engineer and a postgraduate diploma in embedded systems with a career spanning 19 years, Ms. Varnamukhi brings a wealth of experience and expertise to the helm of the organization. She is also the founder and director of BGR NEO Limited, a robotic and automation solutions for varied MNC and other FMCG sectors across India. Ma'am is also the founder of Swastika Foods. Ms. Varnamukhi is also a managing director of Frozen Tropical Private Limited. A stalwart in the industry, Ms. Varnamukhi has proven track of driving growth, fostering innovation and delivering values. Now I request Ms. Varnamukhi Raghupati to kindly deliver her address. Ma'am, please. A very good morning. Respected Jay Seelan sir, Bharati ma'am, and other eminent chief guests of today and my fellow award winnees, and ladies and gentlemen, it gives me huge pleasure to be being here on this Women's Day celebrations, and thank you so much sir for inviting me here and presenting me this Women's Achiever Award. It's a huge honor, truly. So we women, since it's Women's Day, I'm going to talk a lot about women only. We women have a lot of inherent special qualities. It may be empathy, it may be the creativity, but among all these qualities, the resilience is what stands foremost. Every woman, be it, if she's from a small family, large family, if she's doing business from home, or has a big business firm, or if she's working, she's a professional, or she's a homemaker. Women have faced a lot of no's,
And we have also defied that nose, you know, because அந்த நோங்கிற வார்த்தை வந்து நம்மளை ஸ்டாப் பண்ணாது. Even in my life, when I was in the lowest phase of my life, only one thought actually brought me up. I decided this is not going to be the last chapter in my book. There is maybe the last line of the chapter, but the next chapter I am going to emerge victorious. And after all, I am the writer of my own story, and I am also the main character. ஸோ இது வந்து ஒரு கிளீஷே மாதிரி இருந்தாலுமே சத்தியமாக இந்த ஒரு தாட் தான் வந்து என் மனசில் ஓடிட்டே இருந்துச்சு. நான் இதை வந்து என்னோட எண்டாக விட மாட்டேன், என்னை இப்படி இன்னும் நான் வந்து பெருசாக சாதிச்சு காட்டுவேன், அப்படி தான் என்னோடய ஸ்டோரி முடியும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு தாட் ப்ராசஸ் வந்து kept on going in my head, and that is how I came out of that phase, and I thankfully have seen good success after that, but that is how I picked myself up. So in one way, I think we should all be thankful to that, அந்த வேர்டு நோங்கிற வார்த்தைக்கு நம்ம எல்லாம் தேங்க்ஃபுல்லாக இருக்கணும், பிகாஸ் அந்த நோங்கிற வார்த்தை தான் ஹேஸ் மேட் அஸ் டு கம் டு திஸ் பிளேஸ். அந்த நோங்கிற வார்த்தை தான் வந்து ஹேஸ் டாட் அஸ் டு ஓவர் கம் சேலஞ்சஸ், அண்ட் வீல் ஃபைண்ட் வேஸ் ஆஃப் ஓவர் கம். இந்த பிரச்சனையாக இதுக்கு ஒரு பிரச்சனை சால்வ் பண்ணி மேலே வரேன், அடுத்த பிரச்சனையாக சால்வ் பண்ணி மேலே வரேன். இந்த ஒரு ட்ரெயிட் தான் ஹேஸ் ஹெல்ப் மீ டு பிகம் successful in business also, because businessல வந்து multiple challenges keep coming, but nothing should stop you. அதுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிவிட்டு, இன்ஃபேக்ட் சேலஞ்சஸை ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக பார்த்து அதில் எப்படி நம்ம பெஸ்ட்டாக என்ன பண்ணுறதுன்னு பார்த்து மேலே வர்றதுங்கிறது ஒரு பெரிய ஒரு அட்வான்டேஜாக நான் நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த நோங்கிற வார்த்தை தான் நம்மளை வந்து இன்னும் சக்ஸஸ்க்கு கொண்டு போக போகுது. ஸோ தேங்க்யூ டு தட் நோ. பிஃபோர் ஐ ஃபினிஷ், ஒன் மோர் திங் அபவுட் விமென் இன் மை லைஃப் இஸ், எனக்கு பிரச்சனைன்னு வந்தாக்கா நிறைய விமென் தான் எனக்கு வந்து ஹேவ் கம் டு மை ரெஸ்கியூ. சில பேர் தெரிஞ்சிருப்பாங்க, சில பேர் தெரியாமல் இருப்பாங்க. இன்ஃபேக்ட் ரொம்ப ஒரு லோ பாயிண்டில் இருந்து எனக்கு அந்த டைமில் வந்து கவிதா மேம் ஆக்சுவலி ஹெல்ப் மீ அவுட் in one particular situation. That's how I know her. So it's always a woman looking for another woman, looking out for another woman. I look for many opportunities where I can help, or I can mentor, I can guide, and ஏதாவது ஒரு ஹெல்ப் பண்ண முடியும்னா கண்டிப்பாக I will go out of the way to help another woman. So with this, wishing all the women, lovely women here, a very happy Women's Day. And once again, thank you sir, thank you so much. You're a huge inspiration. I've seen some of the posts about you and what I could find on social media and online. You're a huge inspiration. And நீங்கள் நிறைய பேசுகிறதே வந்து ஒரு 5 minutes எங்களோட ஸ்பெண்ட் பண்ணிங்க, அதுலேயே ரொம்ப இன்ஸ்பயர் பண்ணிங்க. உங்களை பற்றி தெரியுது, அந்த ஒரு பாசிட்டிவிட்டியும் அந்த எந்தூசியாசமும் டெஃபினெட்லி ஹேஸ் ஐ திங்க் மேட் CDA சென்னை ஆல்சோ ஒரு நேஷ்னல் லெவலில் வந்து நம்மளுக்கு பேர் வாங்கி கொடுத்துருக்கு. அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் திஸ் ஆனர். தேங்க்யூ. Thank you so much, ma'am. Next, let me introduce Ms. Kavita Sharaf, is a visionary educator and a founder of Alphabet International School, where her passion for nurturing lifelong learners is at the heart of the institution. With over 34 years of experience, she has dedicated herself to creating a personalized and innovative learning environment that empowers students to reach their full potentials. After earning a major in education and a Montessori diploma from Calcutta, Ms. Kavita moved to Chennai to fulfill her dream of providing an international educational experience. She has played a pivotal role in shaping of dynamic curriculum, working closely with her remarkable team of educators and mesmerizing herself in classrooms to connect with students and win among them. Her deep commitment to education and extraordinary ability to unlock the potential of every child has earned her widespread recognition. She has been honored with the Lifetime Education Award for outstanding individual achievement and distinguished services to the nation by the Wealth and Education Development Association, New Delhi. Ms. Kavita's dedication, enthusiasm, and belief in the power of young minds continue to inspire and transform the landscape of education. May I now request Ms. Kavita Sharaf to kindly address the gathering. Happy morning. I think you people have eaten. Happy morning. Happy morning.
Awesome. Thank you for honoring us, sir. It is a privilege to be here. It's often said that the nation's greatest defense lies not just in the armies, but in the strengths of the mind. I come from a typical Marwari family, born in Kolkata. My sister was married at the age of 18. She was doing her class 12, giving her class 12 board exams, and she got engaged. I was 3 years younger to her, so at 15, when I see my sister getting married, though she completed her graduation later after marriage, it came as a shocker. Are we girls just born to be married and then look after our families? Don't we have an aspiration for ourselves? I think we have. I did have a word with my parents and I said, can I not get married at 18? I don't think so. I'm going to get married at 18. My parents agreed to it and they told me, as long as you want to study, we will not get you married. Till 24, I kept studying. And there was a time that my father was called up by a lot of our family members that you don't want to get your daughter married, you want to keep her all by yourself. I'm talking this 35, 36 years back. We had a conversation at home and I agreed to get married. But conditions were that I will get married in Kolkata because I want to teach. I had started teaching by then. Destiny, I got married in Chennai and I came here to an extremely orthodox family where in Marwaris you have jewelry, clothes and social life. I was not cut off for that. I was not allowed to go out and teach. I decided I will start helping children who need some help, probably in Hindi or other languages or some other stream. And our neighbor, his daughter started coming to me. She was in Church Park, grade 7, and I started enjoying teaching her. I did not have my children for 10 years of my life. I started teaching in a kindergarten school with a lot of arguments and unhappy situations because they did not want me to go out and teach. But I did. I gathered courage. As a woman, I'm not cut off for just sitting at home. I think I will step out and teach. From there, God gave me twins. I started mothering them. And when they joined school, I joined along with them. I became a very popular teacher. We had a backyard. I was renovating my house and I had started dreaming of a school. I was dreaming at the age of 20 when I was learning. I started dreaming that maybe if I have 5, 6 rooms and I start a school, which seemed like a dream only. People would say dreams don't become reality. But let me tell you, it did. My backyard became our first kindergarten school, and from there I took it off to a high school. On Women's Day, with a lot of pride, I would like to tell all the women who are sitting here, you have the right to go out in the world and prove yourself. There are battles you will need to fight. But don't become weak, become strong. Each one of us
have a strength within ourselves, and that becomes your power. On Women's Day, I would like to tell you, fetch that power. You people have come out to work. Push yourself without the boundaries. And it's just not for women, it's even for men. You need to push yourself. And that's where my journey is. We now, at Alphabet, we encourage children to be risk takers, to be confident, to be principled and balanced, so that tomorrow when you go and face the world, you don't say, oh, I cannot do it. You can. And the power of I can and we can is instilled in them. Thank you so much for having me here. And thank you. Happy Women's Day. Thank you, ma'am. Next, I would like to introduce Rajayogini Brahmakumari Sister Dr. Muthumani. Is an eminent spiritual guide, a great mentor to spiritual aspirants, and a powerful divine leader of Brahmakumaris. From the Nilgiris, at the young age of 16 in 1981, she dedicated her life to the spiritual service of humanity by attaching herself to Prajapita Brahmakumari's Aishwarya Vishwa Vidyalaya. Currently, she is the director of the Raja Yoga Meditation Centers under the Adayar chapter in Chennai. Since the inception of the Adayar branch in 1996, under able spiritual leadership and soft power, it has grown into a large banyan tree of more than 3,000 members across 25 branches and 150 plus service locations. In recognition of her tireless services for humanity, she has been awarded Rashtriya Ratna, conferred by Global Peace University, the Honorary Doctor of Social Work in 2019. Seva Ratna Award, Servajanak Seva Award by Lions Club. Ma'am was also conferred in Anmiga Semmal by Global Achievers Council. Recently, ma'am has been awarded with Lifetime Achiever Award, Apsara Reddy's Humanitarian Award for Social Work, Shakti Award by Namo Charitable and Educational Trust for the category Siranda Pen Sadhanayalar, Tyagat Tilagam Award by Lions Club International. May I now request Rajayogini Brahmakumari, Sister Dr. Muthumani, kindly deliver her address. Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti. அனைவருக்கும் பெண்கள் தின நல்வாழ்த்துக்கள். பிரஜாபிதா பிரம்மா குமாரிகள் ஈஸ்வரிய விஸ்வ வித்யாலயம் எனக்கூடிய ஒரு மெடிடேஷன் சென்டர் சொல்லலாம், ஒரு சோஷியல் சர்வீஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆர்கனைசேஷன் சொல்லலாம். எங்களுடைய சேவையை நினச்சி மிஸ்டர் ஜெய்சீலன் அவங்க இன்னைக்கு நம்ம நினச்சி இந்த இடத்துக்கு கூப்பிட்ருக்கிறது ரொம்ப ஒரு மகிழ்ச்சியான விஷயம். இந்த நாளில் நம்ம போல் பல வகையில் பல துறையில் நல்ல முயற்சி செய்து நல்ல லட்சியத்தை முன்வைத்து எந்த மாதிரியான ஒரு தடை வந்தாலும் அதை ஃபேஸ் பண்ணி கிராஷ் பண்ணிவிட்டு முன்னேறி இருக்கக்கூடிய சாதனை படைத்திருக்கக்கூடிய பெண்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய கலை வணக்கம். நீங்கள் பிரம்மகுமாரிகள் அப்படிங்கிறப்போ இது ஏதோ ஆன்மீகத்தை பற்றி இவங்க சொல்லக்கூடிய ஒரு இயக்கம் அப்படின்னு நினைக்கலாம். உண்மையிலேயே உலகத்தில் சொல்வாங்க, மக்கள் சேவையே மகேசன் சேவை. அதாவது இறைவனுக்கு சேவை செய்வது அப்படின்னா மக்களுக்கு சேவை செய்வது. நாங்கள் ஒவ்வொரு மனிதனிடத்திலும் ஒரு நல்ல வேல்யூஸ் கொண்டு வரணும். அதுக்கு கார்ப்பரேட் செக்டராக இருக்கலாம், ஸ்கூல் காலேஜஸாக இருக்கலாம், ஹாஸ்பிட்டல்ஸாக இருக்கலாம். இந்த மாதிரி இடங்களுக்கு போய் வேல்யூஸ் பற்றி வலியுறுத்துகிறோம். வேல்யூஸ் அப்படிங்கிறப்போ நம்ம சாதாரண பாஷையில் 16 பெற்று பெருவாழ்வு வாழ்க அப்படின்னு சொல்வோம். அந்த 16 தெய்வீக குணத்தில்
முதல் குணம் திருப்தி எனக்கூடிய குணம். ஒவ்வொரு மனிதனும் இறைவன் படைச்சிருக்கிறது திருப்தியாக இருக்கிறதுக்காக, மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறதுக்காக, சந்தோஷமாக இருக்கிறதுக்காக. இப்போ ஏன் மனிதனால் முழு நாளும் சந்தோஷமாக இருக்க முடியல அப்படின்னு பார்க்குறப்போ நம்ம ஏதோ ஒரு இருட்டில் உட்காந்துருக்குறோம். இப்போ அந்த இடத்துல நம்ம ஒரு வெளிச்சத்தை, ஒரு விளக்கு, ஒரு லைட் ஆன் பண்ணிட்டோன்னா நிச்சயமாக அந்த இடத்துல வெளிச்சம் வர்றது போல் ஏதோ ஒரு இடத்துல ஒன்று மிஸ் ஆகுது. அப்போ அந்த மிஸ்ஸிங்கை நம்ம சரி பண்ணிட்டா போதும். அந்த இருளை போக்குறதுக்கான ஒரு சுவிட்ச் மட்டும் இருக்குது. அந்த சுவிட்சு தான் நான் எல்லா விதமான சக்திகள் நிறைந்த ஒரு டிவைன் எனர்ஜி, ஒரு தெய்வீகமான சக்தி நான். பாருங்கள், இந்த விஷயத்தை சிட்டியில் இருக்கக்கூடிய மனிதர்களுக்கு புரிய வைக்கிறது ரொம்ப சகஜம், ரொம்ப ஈஸி. ஆனால் கிராமப்புற மக்கள், கிராமங்கள் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு இந்த விஷயத்தை புரிய வைக்கிறது எவ்வளோ கஷ்டம். இதை பார்த்த உடனே, இந்த ட்ரெஸ்ஸை பார்த்த உடனே ஜனங்களுக்கு மத அதாவது இந்த கம்யூனிட்டி சேர்ந்தவங்க, இவங்க இந்துஸ், இவங்க முஸ்லீம், இவங்க கிறிஸ்டின்ஸ் அப்படியெல்லாம் நினைக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. பட் நம்ம அப்படி கிடையாது. எப்படி ஸ்கூல் காலேஜஸ் போகிறப்போ எல்லோருக்குமே ஒரே மாதிரி ஒரு லெசன் கிடைக்குதோ, அதே போல் பிரம்மா குமாரிகளினுடைய இயக்கத்தில் சொல்லித்தரக்கூடிய விஷயம் வேல்யூஸு லைஃப்பில் கொண்டு வரணும். இப்போ அந்த இடத்துல நம்ம அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்து புரிய வச்சு அவங்களுக்குள்ள அந்த வேல்யூஸ் வெளியில் கொண்டு வந்து அவங்களுடைய லைஃப் ஸ்டைலில் அவங்க மாற்றணுன்னா அதுக்கு எவ்வளோ ஒரு சப்போர்ட் தேவைப்படுது. எல்லோருமே சொல்வோம், பொறுமையாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன், என்னால் எனக்கு பொறுமையாக இருக்க முடியல. அமைதியாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன், என்னால் இருக்க முடியல. திருப்தியாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன், இருக்க முடியல. இவங்கக்கிட்ட அன்பாக பழகணும்னு நினைக்கிறேன், இருக்க முடியல. பணிஞ்சு போகணும்னு நினைக்கிறேன், அவங்க செஞ்சதை வச்சு பார்க்குறப்பா என்னால் பணிஞ்சு போக முடியல சொல்வோம். ஆக முடியலங்கிறது இந்த உலகத்தினுடைய இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டிலிருந்து அது தூர விலகி இருக்கக்கூடிய ஏதோ ஒரு பொருளை நம்ம இழந்துட்டோம். அந்த ஒரு பொருள் நமக்கு தேவைப்படுது, அந்த சப்போர்ட் தேவைப்படுது. அந்த சப்போர்ட் தான் நம்ம மெடிடேஷன் மூலமாக, தியானத்தின் மூலமாக வாங்கிக்கிட்டு நம்ம மக்களுக்கு போய் சேவை செய்கிறப்போ சாதாரணமாக யாரோ ரொம்ப ட்ரிங்க் பண்ணிகிட்ருப்பாங்க, அதனால் அந்த வீட்டில் பிரச்சனை. அப்போ இந்த விஷயங்களை சொல்கிறப்ப அவங்க தன்னை மாற்றிக்கிறாங்க. அதே தேவையில்லாத வழியில் நிறைய பண செலவெல்லாம் பண்ணிகிட்ருப்பாங்க, வீட்டில் அசாந்தி. அவங்களுக்கு இதை புரிய வைக்கிறப்போ அவங்க தன்னை மாற்றிக்கிறாங்க. ஆக முதல்ல ஒரு தனி மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு நல்ல மாற்றத்தை கொண்டு வரணும். மாற்றம் அப்படிங்கிறது இந்த செல்ஃபில் இருந்து தான் முதல்ல ஆரம்பமாகணும். இது தெரியாத நேரத்தில் நம்ம எல்லோரும் என்ன நினச்சோன்னா, அவங்க மாறலை, இவங்க மாறலை, அவங்க மாறினா தான் நான் மாறப்போகிறேன். இங்கே மாற்றம் எப்படிங்கிறது மகிழ்ச்சியாக இருப்பது தான், திருப்தியாக இருப்பது தான் மாற்றம். இப்போ ஒரு வீட்டில், ஒரு ஃபேமிலியில் ஒருத்தர்கிட்ட அந்த திருப்தி எனக்கூடிய மாற்றத்தை நம்ம கொண்டு வந்துட்டோம்னா நிச்சயமாக அந்த வீடு நல்லா இருக்கும். அதுலேயும் நாங்கள் என்ன புரிய வைக்கிறோன்னா, உமன்ஸ்கிட்ட இந்த சக்திகள் எல்லாம் இருக்குது, எல்லாமே இருக்குது. அங்கே கூட ஏதோ ஒரு அடைப்பு இருக்குது. அதனால் அந்த அடைப்பை நாங்கள் எடுத்து விடுறோம். நேற்று கூட நாங்கள் உமன்ஸ் டே பண்ணியிருந்தோம். எங்கள் வில்லேஜில், சிறுதாம்பூர் வில்லேஜில் பத்மா வெங்கட்ராமன் மேடம் வந்திருந்தாங்க. ஒரு 300 வில்லேஜ் ஆளுங்க வந்திருந்தாங்க. நம்முடைய எய்மே வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பெண்களை முதல்ல நம்ம சரி பண்ணணும். ஏன்னா அந்த ஒரு லேடி வீட்டில் சமைக்கிறாங்க, அந்த சமையல் 10 பேர் சாப்பிடுவாங்க. அவங்க எந்த மாதிரியான எண்ணத்தில் சமைக்கிறாங்களோ 10 பேருடைய மனநிலை அப்படி மாறுது. ஒருத்தர் டென்ஷனில் சமைச்சாங்களாம், கோபத்தில் சமைச்சாங்களாம், ஃபீலிங்ஸில், துக்கத்தில் அவங்க சமைக்கிறாங்கன்னா அது யாரெல்லாம் சாப்பிடுவாங்களோ அட் த ஃபுல் ஸோ த மைண்ட், ஜெய்சே அன்ன வைசே மன். ஆக நம்ம இந்த இடத்துல ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்குறப்ப அந்த வீட்டில் ஒரு லேடி, ஒரு தாய், ஒரு அம்மா மட்டும் தன்னை பாசிட்டிவாக ஆக்கிக்கிட்டால் போதும், அந்த குடும்பமே அமைதியான குடும்பம் ஆகிடும். இதுதான் பிரம்மா குமாரிகள் செய்யக்கூடிய சேவை. முதல்ல நாங்கள் அடையாறு ஏரியாவுக்கு வர்றப்போ 3 பேர் தான் இருந்தாங்க. ஆனால் இன்றைக்கி பார்க்குறப்போ 3000 பேர். இங்கே வாரத்தில் ஒரு கிளாஸு, மாதத்தில் ஒரு கிளாஸ் கிடையாது. இங்கே ரெகுலர் கிளாஸ் இருக்குது,
மார்னிங் 3:30 நம்ம சென்டர்ஸ் எல்லாம் ஓப்பன் பண்ணிடுவோம். வெளியிலேருந்து வரக்கூடியவங்க எல்லோருமே 3:30 பிரம்மா குமாரி சென்டர்ஸ்க்கு வருவாங்க. இப்போ இத்தனை பேர் இப்படியெல்லாம் வந்துட்டுருக்காங்கன்னு நிச்சயமாக நமக்கு கூட அந்த சேவை பண்ணுறதுக்கு, சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்கு உங்களை போல் இருக்கக்கூடிய சகோதர சகோதரிகளினுடைய பிளஸ்ஸிங்ஸ் ஆகப்பட்டது, அந்த ஆசீர்வாதமாகப்பட்டது தான் எல்லாரையும் வழிநடத்திட்டுருக்கு. ஆகவே அனைவருக்கும் இந்த நல்ல நாளில் இன்னொரு முறை மீண்டும் பெண்கள் தின நல்வாழ்த்துக்கள், நல்வாழ்த்துக்கள், நல்வாழ்த்துக்கள். ஓம் சாந்தி. Thank you, ma'am. Now let me introduce Dr. Sheeja S. Varghese, MDS, PhD, is Registrar in Savita Institute of Medical and Technical Science, Chennai, and Professor in Department of Periodontics. Ma'am's specific areas of interest is regenerative periodontics dental education. Prior to the post of Registrar, ma'am was the Dean of Savita Dental College, Chennai up to 2022. Ma'am has achieved several awards by CIMET Stalwart Award in 2024 by Stanford University, World Top 2% Scientist in 2021 and 2022 by Stanford University, Shakti Award by Indian Dental Association, Dental Icon Award in 2019. Many Workaholic Awards, Punctuality Awards and Best Academic Teaching Award during various years were achieved by Madam Dr. Sheeja. Favorite Teacher Award for Periodontics was also achieved by Dr. Sheeja. Dr. Sheeja has done many projects under research grants from ICMR during 2023 and 24. Madam has given her contribution around 138 scientific publications on various topics under her area of excellence. Dr. Sheeja has published 2 books on her area of specialization from Lambert Academic Publishing, Germany. Doctor has given more than 15 scientific presentations and has organized 6 conferences on various projects. Further, Madam has organized more than 10 CDE and workshops on the subject. May I now request Dr. Sheeja S. Varghese to kindly address the gathering. A very good morning, respected dignitaries on the dais, of the dais. First of all, I should thank the organization for honoring all of us. And when I am standing here, I am looking back my career. As normally we are saying that in our community or at the education level, educated people, there is no gender bias or gender disparity. If I look at, yes, I grew up without any gender bias, but when you come to the, as madam said, like when I finished my BDS, my parents insisted that I should get married immediately. But then again, I asked them for 2 years time to finish my post-graduation. They agreed that, and I did my post-graduation. After that, I wanted to start my work. That time,